Good afternoon, students. Good afternoon, Miss. Good afternoon. Are you all ready for the English class? Yes, Miss. Are you all happy today? Yes, Miss. Shall we start the class today? Yes, Miss. Okay. Today we are all going to learn the sounds of 4 English alphabets. The first 4 English alphabets. A, B, C and D. Second and third standard students have already learned the sounds last year itself. புரியுதா? செகண்ட் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏற்கனவே இந்த சவுண்ட்ஸ் வந்து படிச்சிட்டிங்க. ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புதுசாக வந்திருக்கிறதால அவங்க இந்த சவுண்ட்ஸ்லாம் இப்போ புதுசாக கற்றுக்க போகிறாங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் மிஸ் வில் சே த சவுண்ட்ஸ். யூ ஆல் ஷுட் ரிப்பீட் ஆஃப்டர் மீ. Afterwards, one by one, I will call one by one. You are going to name the objects with the initial sound. Are you all ready? Yes, Miss. Okay, second and third standard students, you can recall the sounds. நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருந்தா கூட இப்போ நிறைய நாள் கேப் ஆகிடுச்சு இல்லை, அதனால் நீங்கள் அந்த சவுண்ட்ஸில் என்ன பண்ணிக்கலாம், ரீகால் பண்ணிக்கலாம். மறந்துட்டு இருந்தால் கூட இப்போ நான் மிஸ் சொல்லி கொடுக்கறத வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேவா? Shall we start? Yes, Miss. Okay, now listen to me. A. A. A ஓட சவுண்ட் வந்து A. Apple. A. Axe. A. Arrow. A. Ant. Axeனா கோடரி. இதை வச்சு நம்ம மரம்லாம் கட் பண்ணுவாங்கல்ல. Arrowனா அம்பு. Antனா எறும்பு. ஓகேவா? A. Apple. A. Axe. A. Arrow. A. Ant. Okay. Now we can see the next sound. The sound for the letter B. B ஓடைய sound என்னன்னா ba. 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 Bag. Ba. Ball. Ba. Bat. Ba. Book. Once again. Ba. Bag. Ba. Ball. Ba. Bat. Ba. Book. Very good, students. Now we can see the next sound. The sound for the letter C. The sound for the letter C is k. 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 Ikku சொல்லக்கூடாது. K. 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 Cup. K. Cap. K. Cat. K. Cow. K. Cup. K. Cap. K. Cat. K. Cow. Next we are going to see the sound for the letter D. The sound for the letter D is da da da. Da da da. Okay, we can see some objects starting with the letter D. Listen to me carefully. D. Drum. D. Doll. D. Dog. D. Duster. D. Drum. D. Doll. D. Dog. D. Duster. Okay, do you all understand? Are you all thorough with the sounds? Yes, Miss. Okay, now all of you say the sound for the letter D. Now say the sound for the letter A. Very good, students. A for apple. A sound. Apple na நம்ம வாயில சாப்பிடுவோம், அதனால வாயில கை வச்சு A sound சொல்ல சொன்னோம். Next, say the sound for the letter B. B sound. B for bat வரும், அப்போ அதனால பே சவுண்டுக்கு பேட் மாதிரி ஆக்ஷன் பண்ண சொன்னோம். ஓகே, வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். Next,
Say the sound for the letter C. Darshit, say the sound for the letter C. Okay, now I have kept all these cards upside down. Now I am going to call you one by one. You are going to choose any one of the card. You are going to open the card and then you should name the objects in the card with the initial sound. Are you all ready? Yes, miss. Okay. Take any one of the card and you can name Dina card. Say it again. Very good, Dina. You can go to your place. Very good. Clap for Dina, all of you. Very good. Now we can call Gunashri from 2nd standard. Say it again. Very good. Clap for Gunashri, all of you. Very good, Gunashri. You can go to your place. Now from 2nd standard we can call Ansika. Very good. Say it again. Very good, Ansika. You can go to your place. Clap for Ansika. Now we can call Devashree from 2nd standard. Say the sound and then its name. Sound சொல்லிட்டு பேர் சொல்லணும். D ஓட sound என்ன? Very good. Say it again. Say it again. Very good. Clap for Devashree, all of you. Okay, next from 1st standard we can call Rakshan. First sound சொல்லு. கோடாரிக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன? அப்ப அது எப்படி சொல்லணும் ரக்ஷன்? இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க. Go to your place. Clap for Rakshan. So now we can call Priya from 1st standard. Say it again. Very good. Clap for Priyadashini, all of you. Very good, Priya. You can go to your place. Next from 1st standard we can call Litwin Raj. வாங்க. You can take any one of the card and you can name it. எதனா ஒரு கார்டு எடுங்க. சொன்னதை சொல்லக்கூடாது, சொல்லாதது எடுக்கணும். சொல்லுங்க இப்போ. சவுண்டோட சொல்லணும். சத்தமா சொல்லு. என்னது? பேக். இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க. Very good. Clap for Litwin Raj. You can go to your place. Next we can call Nitish Kumar from 1st standard. It is a cat சொல்றீங்க. கரெக்ட். சவுண்டோட சொல்லுங்க இப்போ. It is a cat தான்ப்பா. சவுண்டோட சொல்லுங்க. இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க. சவுண்டுனா அது சியோட சவுண்ட் வந்து இக்கு. ஓகேவா? இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க. வெரி குட். நிதிஷ் கிளாப் பண்ணுங்க எல்லாருமே. கிளாப் ஃபார் நிதிஷ். வெரி குட் நிதிஷ். Now from 1st standard we can call Arif. Yes, Arif. Name that card. Show the picture to me. Miss கிட்ட படம் காமிங்க. பால் அது. Say it again. Very good. Clap for Arif, all of you. Very good, Arif. You can go to your place. You can go to your place. Now I am going to call from 3rd standard. Asaraf. Ball. Say it again. Ball. Very good. Clap for Asaraf, all of you. You can go to your place, Asaraf.
Next I am going to call Jayashree from 3rd standard. எல்லாரையுமே கூப்பிடுவேன். Jayashree, you can take any one of the card and you can read it. Show the picture to me. Doll. Say it again. Doll. Very good, Jayashree. Clap for Jayashree, all of you. Jayashree. Next I am going to call Rishwan from 3rd standard. Drum. Say it again. Drum. Drum. Okay, va? Okay, clap for Rishwant, all of you. Very good, Rishwant. You can go to your place. Now, Arish from 3rd standard. Ant. Very good. Say it again. Ant. Very good. Clap for Arish. Clap for Arish. You can go to your place, Arish. Okay, now I am going to call Darshit from 3rd standard. You can take any one of the card and you can name it. Go. Say it again. Go. Very good. Clap for Darshit, all of you. Very good, Darshit. You can go to your place. You can go to your place. இப்போ எல்லாருக்கும் சவுண்ட் தெரியுமா? அந்த 4 ஆல்பபெட்ஸோட சவுண்ட் இன்னைக்கு கத்துக்கிட்டோம். Do you all understand this activity? Yes.